কোর্সটা অনেক কম্প্যাক্ট ছিল, অনেক ফ্রেন্ডলি ছিল, অ্যান্ড যে সিকোয়েন্স মেনটেন করে যে কোর্সটা বিল্ড আপ করা হয়েছিল, রাইটিং, স্পিকিং আলাদা আলাদা সেকশনে, অ্যান্ড দ্য রেকর্ডেড ভিডিওস ওয়ার রিয়েলি ক্লিয়ার অ্যান্ড আউট, অ্যান্ড যেভাবে লাইক এক্সপ্লেনেশনসগুলো দেওয়া হয়েছিল ওইটা অনেক ভালো লাগছিল আমার কাছে। কোর্সের যে মক্সগুলো ছিল ওইগুলো অনেক ভালো ছিল, অ্যান্ড ওই মক্সগুলো আমাকে অনেকে হেল্প করেছিল, কারণ একটা ডিফিকাল্টি মিডিয়াম ছিল, যে ইজি, মিডিয়াম অ্যান্ড হার্ড এরকম একটা অনেকগুলো ম্যাক্স ছিল। তো ওইভাবে যদি কেউ প্রিপারেশন নেয় ওইটা অনেক ভালো হবে। সো আই এম নাফিনুল ইসলাম নীরব, অ্যান্ড আমি বেসিক্যালি এখন এ লেভেলস দিচ্ছি, অ্যান্ড মাঝখানে আমি হচ্ছে IELTS-টাও দিয়েছি, AS এর মাঝখানে যে গ্যাপটা ছিল, অ্যান্ড আই গট মাই ডিজায়ার্ড গ্রেডস অ্যাজ ওয়েল, অ্যান্ড আই গট লাইক ওভারঅল ব্যান্ড স্কোর অফ 7, and ওটার মধ্যে থেকে I got maybe 6 in speaking, 7 in reading, 6.5 in writing, and 8.5 in listening. The course was designed like it was specifically designed for like students like me. Like AS-টার পরে আমার যে একটা গ্যাপ ছিল ওইটা অনেক লাইক শর্ট ছিল, লাইক শর্ট একটা ডিউরেশন ছিল, যে আমার এই 1 month or 2 months-এর ভিতরে আমার এই কোর্স আমার একটা কমপ্লিট করতে হবে। আমার ওইটার সাথে মানে বলা যায় যে প্যাকেট অফ এনার্জি বা অথবা প্যাকেট অফ কোর্স, আমার ওই কোর্সটা হচ্ছে ওই প্যাকেট অফ কোর্সটা লাগছে, যে অনেক কম্প্যাক্ট একটা কোর্স, অ্যান্ড ইট রিয়েলি হেল্প মি আ লট, কারণ the sequence that it maintained, like the video structures that it contained, as well as obviously Munjin Shoit ma'am, she was really good in teaching, and courses je structure ta tini bolechen, and exam er je mainly format ta, how important it is to know about the format, and কিভাবে approach করলে exam টা আমার ভালো হবে, and কিভাবে আমি ওই ফরম্যাটটা যদি মানে অ্যাপ্লাই করতে পারি এক্সামে ওটা অনেক হেল্পফুল হবে। অ্যান্ড লাইক স্পেশালি আই ওয়ান্ট টু ইনক্লুড দ্যাট ইন দ্য লিসেনিং পার্টস দ্যাট শি এক্সপ্লেইনড ওয়াজ রিয়েলি অ্যামেজিং, লাইক হার explanations about how to hear the recordings and what to do in the section. Like there were 4 parts in the listening test, and like part 1, 2 and 3 and 4, these were like in order of like increasing hardness, kind of that, and the first part was easy, second part was a bit more hard, and so on. So she told that focusing on the part 1, 2 and 3 is the one that can bring me up the score, and the part 4 is like really hard. So if I can ace the part 1, 2 and 3, that would be very nice, and it will secure my band scores. Yes, I'm the doubt solving ক্লাসগুলোতে আমি অনেকগুলো জয়েন করেছি, মেবি 2 to 3 এরকম, অথবা 4টা মেবি, আমি ঠিক মনে নাই, কিন্তু 4টা অনেক স্মুথলি, লাইক হাউ দে সলভড আওয়ার ডাউটস ওয়াজ রিয়েলি গুড, অ্যান্ড আমারও অনেকগুলো ডাউটস ছিল, এগুলো আমি সলভ হয়েছে, অ্যান্ড আই এম রিয়েলি স্যাটিসফাইড উইথ দ্যাট। That book was really awesome to say, because the structure of the book and the illustrations that it contained, also like a Bangla and একটা ইংলিশের একটা মিক্স ম্যাচের মাধ্যমে, লাইক ইট ওয়াজ লাইক যখন আমরা যখন পার্সোনালি যে আমাদের ফ্রেন্ডের সাথে যখন চ্যাট করি যে বাংলাতে ইংলিশে আমরা কথা বলি আমাদের ফ্যামিলি মেম্বার, তখন ওইরকম লাগতো যে বইটা একটা ফ্যামিলি মেম্বারের মতো হয়ে গেছিলো, যে না আমি এখানে ভুল করছিস না, এখানে একটা ভুল হতে পারে, বইয়ের মধ্যে মেনশন করা ছিল যে এখানে ভুল হতে পারে, এটা কেয়ারফুলি এভাবে দেখা যায়, এবং স্ট্রাকচারটাও অনেক সুন্দরভাবে দেখা ছিল, স্পেশালি রাইটিং স্ট্রাকচার অ্যাজ ওয়েল, অ্যান্ড লিসেনিং যে টেস্টগুলো ছিল প্র্যাকটিস টেস্ট, ওইটাও অনেক জোস ছিল।